ম্যাম আপনি বলুন আপনার এখন কি কি সমস্যা হচ্ছে? এখন তো পুরোপুরি কমে গেছে। আমি যখন এসেছিলাম তখন যে প্রবলেমটা ছিল এখন প্রবলেমটা কি কি নিয়ে এসেছিলেন? আমি হচ্ছে যে বাড়িতে স্লিপ কেটে পড়ে গেছিলাম। পড়ে যাওয়ার পর বাস সাইডটা আমার টান হয়ে গেছিল কোমরটা। তো ওটা মানে কিছুদিন যাওয়ার পর থেকে আমি বসতে গেলে উঠতে গেলে লাগতো টানটা বুঝতে পারতাম। তো এখানে আসার পর এখন পুরোপুরি নর্মাল। এরকম relax. Relax. Breathe in. Breathe out. Relax. Relax. কাছে চলে আয়। এটা দিয়ে কাছে চলে আয়। Relax. 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 उल्टो है Relax. Relax. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Relax. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out.
ক্লোজ আই ক্লোজ আই। একটু নিচে এসে দাঁড়াতে হবে। হাত থেকে lock। সামনে হ্যাঁ, পিছনে পিছনে। পাটা সেম জায়গায় থাকবে, বডিটা আমি পুল করবো পিছনের দিকে। হ্যাঁ, পা সেম জায়গায় থাকবে। রিল্যাক্স রিল্যাক্স। Relax. 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 কেমন ফিল হচ্ছে? দারুণ, রিল্যাক্স হয়েছে? একদম কোথাও কোনো ব্যথা কিছু ফিল করা যাচ্ছে? একদম অল বডি পুরো রিল্যাক্স হয়ে গেছে। এরপরে নেক্সট কোনো প্রবলেম থাকলে নিশ্চয়ই যোগাযোগ। থ্যাংক ইউ হচ্ছে দাদাকে, দাদা পুরোপুরি এখানে একদম কিওর করে দিয়েছে, যেটা যে প্রবলেমটা ছিল আমার একদম